ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ്. അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലുവൻസി നാച്ചുറലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചില കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രേസസ് പഠിക്കാനും അവ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പോവുകയാണ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് തീർച്ചയായും ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. In my opinion. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സിനിമ മികച്ചതാണ്. In my opinion, this movie is excellent. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. In my opinion, English is easy to learn. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച നേതാവാണ്. In my opinion, he is a great leader. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിശീലനമാണ് വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ. In my opinion, practice is the key to success. ഒടുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായി പറഞ്ഞാൽ. At the end of the day. ഒടുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുടുംബമാണ് എല്ലാം. At the end of the day, family is everything. അവസാനമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പ്രധാനമാണ്. At the end of the day, your happiness matters. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം എല്ലാവരും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. At the end of the day, we all want peace. ഒടുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങളാണ് പ്രധാനം. At the end of the day, results are what count. ഒടുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് പ്രധാനം. At the end of the day, it's your decision. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം. To the best of my knowledge. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അവൻ സത്യസന്ധനാണ്. To the best of my knowledge, he is honest. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം മീറ്റിംഗ് നാളെയാണ്. To the best of my knowledge, the meeting is tomorrow. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അവൾ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി. To the best of my knowledge, she completed the work. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഇത് ശരിയാണ്. To the best of my knowledge, this is correct. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അവരിതിനകം പോയി. To the best of my knowledge, they have already left. തൽക്കാലം. For the time being. തൽക്കാലം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കൂ. For the time being, stay at home. തൽക്കാലം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. For the time being, we will wait. തൽക്കാലം ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. For the time being, use this option. തൽക്കാലം ഞാൻ തിരക്കിലാണ്. For the time being, I am busy. തൽക്കാലം ഇതു മതി. For the time being, this is enough. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം. As far as I know. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അവൻ ദുബായിലാണ്. As far as I know, he is in Dubai. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കട അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. As far as I know, the shop is closed. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അവൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു.
As far as I know, she is fine. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അടുത്തയാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ. As far as I know, the exam is next week. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സ്. As far as I know, this is the best choice. ദീർഘകാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ. In the long run, ദീർഘകാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കഠിനാധ്വാനം എപ്പോഴും ഫലം ചെയ്യും. in the long run, hard work always pays off. ദീർഘകാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പണം ലാഭിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ശീലമാണ്. In the long run, saving money is a good habit. ദീർഘകാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സഹായിക്കും. In the long run, learning English will help your career. ദീർഘകാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. In the long run, good health matters the most. ദീർഘകാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധത വിശ്വാസം വളർത്തുന്നു. In the long run, honesty builds trust. എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം. As far as I can tell, എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം അവൻ സത്യം പറയുകയാണ്. as far as I can tell, he is telling the truth. എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ജോലി കഴിഞ്ഞു. As far as I can tell, the work is done. എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം എല്ലാം ശരിയാണ്. As far as I can tell, everything is okay. എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം അവൾ സന്തോഷവതിയാണ്. As far as I can tell, she is happy. എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഈ പദ്ധതി വിജയിക്കും. As far as I can tell, this plan will succeed. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ. If you ask me, എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ശരിയായ തീരുമാനം. if you ask me, this is the right decision. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ആ ജോലിക്ക് അർഹനാണ്. If you ask me, he deserves the job. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്ഥലം അതിശയകരമാണ്. If you ask me, this place is amazing. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങണം. If you ask me, we should start now. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ദിവസവും പരിശീലിക്കുക. If you ask me, practice daily. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ. Generally speaking, പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് സത്യസന്ധത ഇഷ്ടമാണ്. Generally speaking, people like honesty. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ വ്യായാമം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. Generally speaking, exercise is good for health. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതി ഫലപ്രദമാണ്. Generally speaking, this method works. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. Generally speaking, children learn fast. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ പരിശീലനം കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. Generally speaking, practice improves skills. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ. Strictly speaking, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയല്ല. strictly speaking, this is not correct. നിയമപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു. Strictly speaking, he broke the rules. ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. Strictly speaking, this is illegal. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി ആവശ്യമാണ്. Strictly speaking, we need permission. നിയമപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ അത് അനുവദനീയമല്ല. Strictly speaking, that is not allowed. ഇന്നത്തെ ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങൂ. റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി വരും. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് വളരെ ഈസി ആവും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. കീപ് പ്രാക്ടീസിംഗ്, കീപ് ഇംപ്രൂവിംഗ്. ബൈ.